مصباح جیت ہو گئی لیکن بیٹنگ کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ابھی تک برقرار ہیں. آپ نے جس ابھی جو سب سوال ہوا سرفراز کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ ایشین وکٹوں پہ ان کا زیادہ تر ہے. ناصر جمشید جو ہے پریکٹس میچ جو آپ نے کھیلا وارم اپ میچ کھیلا اس کے بعد پھر آپ نے 2 میچ کھلا لیے تو نہ ان سے وہ فیلڈنگ ہو رہی ہے نہ ان کی کوئی یوٹیلیٹی بیٹنگ میں ہے. تو آپ کیا کنسیڈر کریں گے کہ آپ مطلب یونس خان جیسے سینئر پلیئر کو بھی بٹھانے کا بولڈ ڈیسیجن ہوا تو اب ناصر جمشید کی جگہ آپ کسی طرح بیٹنگ آرڈر میں کوئی تبدیلی لا کے کچھ کی جائے؟ دیکھیں ابھی نیکسٹ گیم بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ. ہر گیم ہی اب تو ہمارے لیے ون ہم نے جیتنی ہے. ایسی سچویشن میں ہم لوگ ناک آؤٹ اسٹیج ہے ہمارے لیے, تو کوشش کریں گے کہ ہم کوئی بھی ایسی چینج جس سے ٹیم کو فائدہ ہو وہ ضرور کریں گے. اور لیٹس سی. مصباح اب اگلا میچ آپ کا یو اے ای کے ساتھ ہے, تو یو اے ای کے ساتھ آپ ٹیم میں کسی تبدیلی کے ساتھ جائیں گے یا ابھی یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا؟ دیکھیں کوشش کریں گے, ہم وہاں کی کنڈیشنز کو دیکھیں گے اور اپوزیشن کو دیکھیں گے, اور جہاں ہمیں ضرورت نظر آ رہی ہے بیٹھ کے سوچیں گے اس کے بارے میں اور پھر ڈیسیجن کریں گے. اوبویسلی ایک کنسرن ہے ہمارے لیے بیٹنگ, کیونکہ جتنے بھی میچ ہوئے ہیں اس میں ہم لوگوں نے اسٹرگل کیا اور بڑی مشکل 200 نہیں کیا, اور ایک میں بڑی مشکل سے 225 کیا, آج بھی 230 کیا. ریلیٹیولی ایک سے کہ بہت زیادہ اتنی جس کو کہتے ہیں کہ بڑی لائن اپ نہیں تھی بولنگ لائن اپ. تو آئی تھنک کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اگر ہم آگے اچھی ٹیموں کے خلاف جیتنا چاہتے ہیں. مصباح 6 مسلسل ناکامیوں کے بعد پاکستان کی یہ پہلی جیت ہے. اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ 35 سے 40 اوور کا کھیل جہاں زمبابوے صرف 11 رنز کر سکا, اس کی 3 وکٹیں گری, یا پھر وہاب ریاض کی اختتامی اوورز میں بیٹنگ؟ دونوں میرے خیال میں وہ بہت امپورٹنٹ تھی. وہاب ریاض کے جو 50 رن تھے اس کے بغیر تو پریشر بن ہی نہ پاتا. وہ جو ایک اینڈ کا جو مومنٹم شفٹ ہوا ہے ہماری طرف, جو 25-30 رنز جو اینڈ میں تیز ہوئے ہیں, وہ بڑا میچ میں فرق ڈالتا ہے, کیونکہ سڈنلی مومنٹم دوسری ٹیم کی طرف جیسے ہی شفٹ ہماری طرف شفٹ ہوا, اور پھر اب جب بولنگ ہماری سٹارٹ ہوئی تو وہی مومنٹم میرے خیال میں ہمارا بولنگ میں گیا, اور اوپر سے بریک تھروز ملے عرفان نے جس طرح سٹارٹ لیا. اور پھر آئی تھنک کہ ایک ٹائم پہ بڑی مشکل سچویشن تھی جب 160 پہ شاید 4 آؤٹ تھے, ٹیلر کی وکٹ کی تھی, ولیمسن اور ٹیلر کو, جہاں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے خیال میں, وہ جو 2 اوورس میں وہ دونوں وکٹیں ملی. اس کے بعد میرے خیال میں ہم میچ پہ واپس آئے. جی 2 سوال جو آپ کو کافی اوور دی ایئرز لوگ پوچھتے رہتے ہیں, لیکن آئی تھنک آج بھی تھوڑا سا موقع ہے ان کا پوچھنے کا. ایک تو ونس اگین آپ کے پاس اپرچونیٹی تھی, بہت زیادہ ٹائم تھا, 100 کے قریب آپ تھے اور 73 تک پہنچ گئے تھے, کافی وز باقی تھے. اس وقت کیا مائنڈ میں چل رہا تھا, اور شاید سمجھتے تھے کہ اگر 5th گیئر میں جاتے وہاں پہ تھوڑی دیر کر دی. سیکنڈلی تھوڑی سی یہ کہ دوسری ٹیمز ہم دیکھ رہے ہیں ٹائم اینڈ اگین کہ وہ کاؤنٹر اٹیک پہ جا رہی ہیں, وکٹیں ان کی گرتی بھی رہے ہیں. ہم لوگ بالکل جیسے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. 14 رنز ہم نے کیے 10 اوور میں پہلے, آئی تھنک جو بھی ایک ریکارڈ آف سارٹس ہے. اب سمجھ رہے ہیں کہ شاید تھوڑی سی گیم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی. دیکھیں شاید نارمل پچز پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر بال آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ اٹیک کرنے جاتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کا پچ جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ تھا ان ٹرمز آف پیس. بال بالکل تھوڑا سا بھی دور جو لینتھ بالنگ کر رہے تھے, ایون میڈیم پیسر بھی, تو وہ آپ ٹائم ہی نہیں کر پا رہے تھے, اس کو بلے میں ہی نہیں آ رہا تھا بال. اور بڑا ایک مشکل جس کو کہتے ہیں کہ بیٹسمین کے لیے ٹیزنگ ٹائم تھا اندر. جس طرح میں بھی وہاں پہ کھیل رہا تھا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح. تو یہی تھا کہ 50 اوور کھیلیں, اور اس ٹائم یہی ٹارگیٹ تھا کہ اگر 2 بیٹسمین کوئی کھیل گیا تو 260 270 تک ہو سکتا ہے. بٹ وہی ہے کہ جہاں پہ عمر اکمل سیٹ ہوا پھر اس کی وکٹ گر گئی, اس کے بعد پھر آتے شاہد افریدی آؤٹ ہو گیا, پھر صہیب مقصود آؤٹ ہو گیا, تو ہمیں اپنے ٹارگیٹ کو ریوائز کرنا پڑا. تو 260 270 جو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا ہونا چاہیے, بٹ ایٹ دا اینڈ آئی تھنک 235 بھی وہاب کی اننگ سے ہوا, تو سوچا ہم نے کہ فائٹ کر سکتے ہیں اسکور پہ. تو اس 100 کے حوالے سے ظاہر ہے جی, میرے خیال میں جب میں آؤٹ ہوا ہوں اس ٹائم بھی ہو سکتا تھا, اس ٹائم بھی 4 اوور تھے, بٹ میرے ذہن میں یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ ہم اتنے رن ضرور کریں کہ ہماری آج بولنگ کھیل رہی ہے ایسی, 4 سیمر کھیل رہے ہیں اور بولنگ ہماری پوری ہے, تو ہمیں چانس ہو میچ جیتنے کا.
Thank you. Misbah, not pretty, but a win is a win. Yeah, the situation we were while batting, the kind of start we had, and then at one stage, the way Taylor and William was going, I think uh, it's really pleasing that we could just manage to win the game. Did you feel in yourself batting and also in the field, was there an anxiousness in the team because of how you'd started and that the match could have gone either way? I think team fought really well, especially credit goes to the bowlers. They just kept the pressure, just kept taking wickets. That's the key in this World Cup. Even if you are just defending a low total, if you have the bowlers who could take wickets at different intervals, you could really just penetrate, and that's what especially the fast bowlers did today. Irfan really started well. Right from the start, they just put Zimbabwe under pressure, and then the kind of spell Wahab Riaz bowled in death overs in start, I think that was the key. All other bowlers, especially Suhail Khan and Rahat, they really bowled well. Uh, and at the end, Shahid Afridi, the four last overs were very crucial. So, especially the 47th over, maiden, that was the key. So, I think credit should be given to the team, especially the bowlers, and the way we just defended that total end at the end. Misbah, you probably getting quite used to having to carry the batting on your own and maybe a bit of lack of support. Just how difficult is it for you to have to always be the person that's relied on in those situations? And what do you wish the rest of the batsmen would do to help you out? That has been a problem for us. Unfortunately, these conditions are not easy. We have been playing in New Zealand and Australia. So if you lost confidence once, it could be really difficult for you as a batsman to just come out of that. And unfortunate that our top order is just in that kind of mental state, and they're not getting out of that. So it's really difficult for me also and the lower order or middle order batsmen to just keep on going like that, because sometimes you lose your temperament also, and in these conditions, especially when the team is at top, it could really be difficult for you to just handle these sort of situations. And even a team like Zimbabwe, which have limited resources in bowling, they could really put you under pressure the way they did today. So I think top order is always the key, and if we really need to go further in this World Cup, we have to improve that. Misbah, how big a concern is it for you that your batsmen are like not putting enough runs, especially tough matches against South Africa and Ireland coming up? Like you're not scoring even 250 runs. So like what's going on with the top order, especially the openers? They're not settling down, or you haven't spent much time here in Australia, or is that the reason? No, I think we had enough games, and in between we are having uh, enough time to just practice, and we should be just get used to these conditions. But uh, these conditions are not easy, especially for the top order. I mean, whoever is batting at top with especially the quality bowling lineups, two new balls, if you are not confident enough and you are not in runs, it could be really horrible for you, and that's what's happening. But if we really want to win against South Africa, and we want to really progress in this World Cup, we have to come up with some performances. Otherwise, I mean, these teams, if you keep on scoring 200 or 230, 25 runs, it could be really difficult for you to win the games. Misbah, we saw some really aggressive bowling from your fast bowlers today, and of course you come up against one of the stronger batting units this week in South Africa. Are we likely to see that kind of aggressive approach from your quicks again? I think that is the only survival for us, because if your batting is not clicking, then you need to be really
aggressive in your fielding and aggressive in your bowling lineup, because uh, if we are not getting that much runs, still we have to fight. Still we have to just keep looking for a win. So this is the way how we have to approach the game. Misbah, Wahab has been around for a while now, but he's not always been a regular in this side. Given what he did today, first a half century and then the 4 wickets, is that the best you've seen him play? And I know you'd spoken about senior players needing to stand up and be counted before the game. I think Wahab was really bowling well, quick, but you could say on conditions like when you are playing in Dubai and Abu Dhabi, it could not suit him much. But whenever you just talk about the pitches in New Zealand and Australia where there is more bounce, he could be really deceptive, and that's what he's doing. And everybody knows that he's capable of doing some batting also. And I think today he showed that almost he single-handedly just saved the whole team. His inning was very important, and then the kind of bowling he did, especially he bowled really quick and some intelligent bowling, good bounces, and also he just mixed the length very well. So he is at the moment, you could say, really doing well for our team. Misbah, congratulations on the win first. Coming from Pakistan recently, I know what the reactions were. So this is really good, and congratulations on the win, first of all. Secondly, just 2 small questions. Irfan, his spell today, and especially the length that he bowled. You think this is the kind of length that you expect him to bowl on these wickets, especially in Australia, since obviously he was hostile, pegging the batsman on the back foot time and again. And secondly, someone whom you recently termed the oxygen of the team, and you've somehow just totally cut off the supply of oxygen. Sarfraz Ahmed, I'm talking about. And any reasons at all? Now, perhaps you think he might be drafted in the playing 11? Yeah, we barely just want to play Sarfraz, but I mean, we are in a deep trouble. Our batting is struggling, and if we put 7 batsmen, then we are 1 bowler short. So that's the kind of problem we are facing at the moment. Only thing we could do is that Sarfraz can open. But considering that he had opened in few practice games, and it's a bit different from Asian conditions to just open in Australia and New Zealand. So this is also a difficult decision for us. So let's see in future. Maybe we have to do it. Irfan obviously bowled really well today, and it all depends the kind of batsman he's bowling, and I think Zimbabweans were struggling against his short bowling and length bowling, so that was the plan, and that's what he did. Maybe against the different teams, he will bowl different lengths, so that was the strategy today, and I think he really bowled well. Misbah, still on selections, never easy to drop a player as experienced as Yunus. Could talk to us a little bit about that. And also Yasir Shah played in the first game against India. High pressure game, has been missing from the next 2. Where does he figure in plays? Yeah, actually, we could have gone with Yasir Shah today, but it was totally up against the opposition. That's why we just went with 4 seamers, because Grant have worked really for a longer time with the Zimbabweans, and we also know that they are good players of spin. And today they played Shahid Afridi very well, and I think that was, you could say, a strategical decision against Zimbabwe, and we just put another seamer because they are comfortable against spinners. So maybe if we are playing any other team, we could have picked Yasir Shah on this pitch. And regarding Yunus, I think it's the same scenario. It's really difficult for us in terms of bowling
We need to figure out 5 bowlers, and then we need to just play with 6 batsmen. So it's really difficult to just adjust everything. He was having a bit of tough times, not scoring runs and a bit of out of form. Sometimes pressure mounts on senior players. So I think just talked to him and decided that, okay, let's see, just give him a few games off and then see when we need him. I mean, we haven't write him off because he's a kind of a player who could really do well for your team. So he's very much part of the team, and let's see in coming games what we can do.